முடிச்சிடாத. கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட் டீயே குடிக்க வேண்டியது. லாக் டீயே குடிங்க. குடிச்சா எடுத்து நிரப்பிட்டு அமௌண்ட் எடுத்துட்டாரு. டைம் ஆச்சு. இப்போ தெரியாதுங்க. இது டெலிட் பண்ணு. நான் சும்மா பேசிட்டு இருக்கேன். அதெல்லாம் எடுக்கல. சொல்ல மாட்டேன். ஒரு நிமிஷம் இருக்கு. மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆயிருச்சு. ப்ரீமியம் ஓப்பன் 4 ஹவர் டெய்லி எல்லாமே நமக்கு பையாஸில் தான் இருக்குது. ஆர்டர் ஃப்ளோ பையில் தான் இருக்குது. 4 ஹவர் நமக்கு பார்க்கும்போது கிளியரான ஒரு பையில் தான் இருக்குது. இந்த கேண்டில் க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா நமக்கு இது வந்து ஃபேர் வேல்யூ கேப்பாக ஆக்கவும். நான் இருந்தாலும் பிஃபோராக போட்டிருக்கேன், பார்ப்போம். அப்படி இல்லைன்னா இதுதான் நமக்கு ஃபேர் வேல்யூவாக இருக்கும், பார்ப்போம். ஓகே, நமக்கு 4 ஹவர் ஆல்சோ ஆர்டர் ஃப்ளோ புல்லிஷில் இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ இது வந்து ஓவராலாக பார்க்கும்போது நமக்கு ஆல் டைம் ஹையில் இருக்குது. ஸோ செல் பார்க்கலாம்னு கேட்டால் இல்லை, கண்டினியூஷன் எதாவது இருக்கிறது தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ஸ்டில் இது பார்க்கும்போது ஓவராலாக நமக்கு ஒரு பையாஸ் தான் இருக்குது. ஏஷியா லிக்விடிட்டி பெண்டிங்கில் இருக்குது. அண்ட் ப்ரீ மார்க்கெட் லிக்விடிட்டின்னு சொன்னால் இது ஒரு சூப்பராக இருக்குது, பார்ப்போம். ஒரு ஈக்குவலாகவும் இருக்குது. ஸோ ஸ்டில் இது ஒரு நல்ல லிக்விடிட்டி தான். ஸோ ஸ்டில் வெயிட் பண்ணுவோம். இந்த 2 பாட்டம் நான் மார்க் பண்ணல, ஏன்னா அது 4 ஹவர் இதை ஃபிஜே பிஃபோர் நம்ம போட்டிருக்கோம். ஸ்டில் வெயிட் பண்ணுவோம். Alright, so much deeper to 24,000, 2480, 2400, and we don't know from where we can reverse. Okay. We can measure the last. ஸ்டில் பைக்கு தான் போகுது. எனிவே நம்ம 1 மினிட்ல பார்க்கும்போது ஸ்டில் ஒரு இது மாதிரி இருந்தாச்சு. இன்னைக்கு ஓப்பனிங் கேப் போடல. 4. We got bullish SMT, but bro, that's not enough. We still have a lot of equal lows just below us, and we have talked about this a lot, right? How many equal lows enough for me to not trust that
SMT, like the equal lows we have now in chart. That's a lot of equal lows. So it doesn't matter to me if we have a bullish ஸோ SMT. I'm ஒரு still ப்ரீமியம் bearish. ஓப்பனிங் தான். ஸோ Not interested in லெட்ஸ் சி any longs. I don't feel like I'm missing out anything on மார்க்கெட் chart. பை நோக்கி தான் போகுது. And yeah, literally there's no நம்ம option பார்க்குறது இந்த லோ, for me இது வந்து நல்ல ஒரு other than லிக்விடிட்டி just watching it. ப்ரீ மார்க்கெட் லோ Trading அண்ட் in the ஆல்சோ office. இது வந்து லண்டன் லோ. பார்ப்போம். So -2 and 2.5 standard deviation. This box aligning with 2480. So we'll see if this can offer a reversal. I've seen price reversal from this zone before, but no guarantee. If not here, then -3 or 3.5. But I think we will get some resistance from these two key levels. This whole expansion is making it more high probability for short, right? One stage delivery. We were expecting short price cleared, no sell stop, printed a low probability small and bullish SMT. The whole regular trading hour gap is unfilled and bearish. 50% of the regular trading hour gap is aligning with the low of the accumulation phase. So if I miss this short, I think this will be the high probability trade for today. I'll be very fed up. So I don't want to miss this short. I also don't see it yet. But if they just drop now, I don't have any array to go for a short. We got a 3-minute fair value gap here. But really want to take a short from a better fair value gap, not something like this, right? I don't remember when I took a short from a fair value gap like this. It's always been the best of best version, always formed with the breaker block or at the top around here, right? So now it's looking cleaner. Okay, let's see என்ன நமக்கு மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனோடனே No volume imbalance, and look, 2460 giving that bearish reversal signature, right? All of this bearish closure, மார்க் பண்றது ஒரு just signature closure. ஃபேர் வேல்யூ கேப். On 30 second, it's looking like the minute chart, but I also don't want to drop so lower into 30 second. We'll wait until 950. Alright, we'll wait until 950. If I miss a trade by waiting until 950, I'm okay with it, but I just don't want to take anything before 950. At least it's not looking high probability to me. Okay. First presented fair value This is our first trade gap, 932. Yes, it is. It is the one. I don't want to see it failing now. Really don't want to see it. I don't want to see it expanding much more without clearing the targets. And then giving me a short inside the time where I'm comfortable to take it. Well, it looks like they will offer it now. Look at this rejection from 2460. Okay. Looks a lot like this coming into visual. Yup, looks a lot like this coming into visual, guys. And I like the signature we have above. That's a very nice bearish signature. Not much opposing targets. So far looking at plus, but if it ends up chopping more, I don't want to take it. I will take it if it just drops now. Activates the breaker, gives me a retest. I do have a trade, but it looks like they want to chop a bit. So let's not try to force a trade. Let's wait for it to come to us. And unless it creates a breaker, I don't think I'm going to go for a trade. So this was a fake out short signature, I guess. Not really getting any bearish move here yet. We are inverting the first trade. We did not invert it. We were about to invert it. It looked like we'll invert it, but we did not. So it's good. Once we invert it at 950, I know I have a short. So right now it's better for us if they just expand higher. And I really want to see them expanding higher because of another reason. I want to target this low,
24,018, right? I have a little bit of doubt inside if this 5-minute gap can offer support, and if I can target something above it, that's better for me. So I would like to see the pushing higher now and then offering me this low as a 2-hour target. And it'll be possible if we end up reaching a 24,100 and 24,80-ish level. Again, another bearish signature. We're remaining very sensitive to 2460. So outside macro, right? We are getting a short probably around 945 window. So that's not gonna be a trade for me. We're activating a 30-second breaker. 30-second breaker coming into visual. But this is the best rate to go for a short from 24,031. So if they offer it before 950 macro, just take it. And I hope they expand now so that I can target this low from somewhere here. But it looks like they will do that move inside 945. We're chopping here. So I don't consider lows as manipulation, rather any push higher as manipulation. That's what I want to see. We already have done a small manipulation. But we're chopping, right? So it's good. It's good. Finally, we're getting some chop before 950. I like this price action because the more they chop now, the more high probably the short is becoming for me. So eventually when they offer it, I do want to take a setup that looks very high probably in my eye. And it will look very high probably with the expansion now. More and more expansion will trigger a reversal around silver bullet time. I've seen it before. Around 1020 or inside 950 macro. ஓகே. ப்ரைஸ் வந்து ஒரு சாப்பியாக இருக்குது. ஒரு ரேஞ்சில் தான் 1 மினிட் பார்க்கும்போது நமக்கு இருக்குது. ஸோ அட்லீஸ்ட் இந்த எஃப்இஜி கீழே க்ளோஸ் வச்சு இதை சப்போர்ட் எடுத்து கீழே போகணும். ஸோ ஸ்டில் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். அதுக்கான ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் டைம் ஆகலை. 4 ஹவர்லாம் கிளியராக பார்க்கும்போது ஒரு புல்லிஷ் ஒரு மொமெண்டமில் தான் இருக்குது. Now they created opposing liquidity. So even if they offer it inside 950 macro, that's not a trade I can take. You see that small equal highs? Warning sign. Let's see if I'm gonna look worse on 30-second chart. It looks more like a flag pattern, right? We're making trend line liquidity. All right, they are doing that short inside 945 window. So first presented gap inverted. I'm gonna take with this short. I won't be in it outside macro, but that was the plan to do. So I'll grade this setup B setup, a B plus, not B, because of the only opposing liquidity we have these equal highs. Otherwise, it would have been a plus setup. So tape reading this one. Fractal power of 315 seconds. Makes sense. Let's see. Makes sense. It made sense long before, right? This was the accumulation phase. Then we got manipulation. This was the distribution.
So the correct marking in V76 is gonna be like this: accumulation, then manipulation into the targets, and then we got distribution when we went below the accumulation phase. Right, that's also accumulation phase, but yeah, with equal lows below us. So ஓகே. 15 ஸ்டில் seconds is நமக்கு gonna be more டெய்லியில் like வந்து டார்கெட் this. பார்க்கும்போது ஆர்டர் பார்க்கும். Right, we got multiple accumulation phase just below us with a lot of targets. Yeah, price action really looks very low probability right now. So I would say try to preserve your capital, right? Unless we get that high probability A plus signal. This one offered no A plus signal. It had that opposing liquidity above. So yeah, I really want to see we clearing them out. Otherwise, even if they offer it inside 950 macro, I won't be able to execute. Right, so far I only see it being a B plus setup, not yet A plus. And it will definitely be A plus if we get another purge. And then we see short. I do want to take that trade. But I think I'm asking too much from price. Well, you already want to do it. 50-minute has a nice bearish signature. Look at the 50-minute closure. Where is our 50-minute short? Yeah, this bearish closure at 9:30 candle. Right, nice bearish wick. Looks like it wants to reverse. Also not asymmetrical price action. Yes, going higher, but yes, printed a SMT. Yes, printed a SMT, but I'm not sure of that SMT as the price action is not symmetrical. But it looks like we got a SMT up there. Yes, very weird SMT. Yeah, NQ ended up not even doing anything. So tape reading, I'm not gonna take it. Not gonna take it, but also not looking so high probability. We'll see. That's what we waited for, though. We waited for this short. So if it just drops now, I'll be very fed up. This was so obvious. Look at Dow. It's no symmetrical price action yet. So it's best option to be patient. To be patient on chart. And if that's a short, I'm missing it. Looks like a short. Yas is doing his own thing. NQ doing his own thing. Dow completely different. So volatile towards buy side. So that's why we're seeing this low probability price action. That's why it's so important for us to at least ES and NQ to move together. We left more equal highs here, small equal highs. Looks very tempting, right? Looks very tempting here. If we get a closure below, then it will look very tempting, but we'll have to control that urge. Otherwise, pricing is not so easy like yesterday. So I'm controlling my urge. If it does give that closure, which it did not, so no temptation is creating yet. If it had closed the candle's body below, then yeah, that was very tempting of a setup, but it looks like it wanna offer us that short. You don't wanna move without us. So I thought it's not gonna be doing it. I thought I'm asking too much from price, but it looks more of a promising delivery now. We get another purge, and then we become short. We do short. Or at least I would like to see these levels are getting cleared, right? This small 24,057. After that, I can trust the SMT, but I can't trust it if there's equal highs still being left and then price action is not symmetrical. Is it more difficult to trade at all-time high? It's easy to trade at all-time high when you don't have opposing targets like sell stops, like the ones we have right now here. But yeah, it's tricky. It's trickier than
normal price action, definitely. I won't say difficult, I would say tricky to understand when it will do that bearish delivery, right? Because when we are trading at all-time high, everybody just automatically goes bearish. Yeah, no short for me. Even if it offers me inside 950 macro another equal high, I see. So I'll choose pain of discipline here, but it's gonna be hard. But that's the only option I got. Have to see a purge above. ஓகே. இந்த ஈக்குவல் ஹையை வந்து எடுத்துட்டு கூட ப்ரைஸ் வந்து ஃபால் ஆக அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது. பாப்பா அதுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தா மட்டும் இந்த ஈக்குவல் ஹை நல்ல ஒரு 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 நல்ல ஒரு இதாக இருக்குது. ஈக்குவல் ஹை 15 seconds. So look, we had no chop before 9:30 and watch the price action. You have to take a screenshot relative now. equal high. And this is how we will journal it. Right? Okay, correct. No chop before. இந்த பண்ணி ஏதோ ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் அகைன் லோ வந்துன்னா இதை சப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஸோ ஸ்டில் நம்ம வெயிட் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். No chop, no manipulation at 9:30, no chop before 9:30, and that's exactly what triggered until 9:50 chop. So that's how you are journaling, right? And it will go into the folder that is like no chop before 9:30. The folder name can be no chop before 9:30. Another folder can be chop before 9:30, and another can be like the way you want to do it. But these two are very important. மார்க்கெட் வந்து ஒரு சிமெட்ரிக்கலாக இருக்குது, ஒரு ஆப்போசிங்காக நடக்குது, ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கணும். ஆக்சுவலாக இந்த ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் பார்த்தா தெரியும், இது ஃபுல்லாகவே செல் சைட் டெலிவரி கொடுத்துருக்கு என்கியூ, இது ஃபுல்லாகவே இந்த ஏரியாவில் பார்த்தா பை சைட் டெலிவரி. ஸோ இப்படி இருக்கும்போது ஒரு நல்ல மார்க்கெட் இல்லை, ஒரு டிஃபிகல்ட்டான ஒரு மார்க்கெட்டாக இருக்குது, ட்ரிக்கி மார்க்கெட்டாக தான் இருக்க வாய்ப்பு. ஸோ வெயிட் பண்ணலாம், ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி ஆவரேஜாக இருக்கணும். ஸ்வீப் பண்ணிருச்சு, ஸ்டில் ஏதாவது ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம். ஏன்னா இது ஃபுல்லாக S&P US 500 வந்து மேலே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டெலிவரி பண்ணிட்டு, ஸோ நாஸ்டாக் பார்க்கும்போது நமக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் செல் சைட் டெலிவரி தான் கொடுத்துருக்கு ஆவரேஜாக பார்க்கும்போது. Right, we got a purge, we got a SMT, but I can just trade with avoiding them. So we cleared out all the equal highs. It's good for me to take a short now because we have bearish SMT above. If we end up getting a purge, even better than before. If we end up getting a purge, and if we get a fair value gap here, really wanted to see a gap at least. This candle ended up not printing it, so really not a high quality price action so far. ஓகே, சிலப்போ இது கன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கலனாலும் இஷ்யூ இல்லை, போகிறது போட்டும். ஏன்னா மார்க்கெட் ஆல்ரெடி ஆப்போசிங்காக நடந்துட்டு இருக்கு, இது கீழே வருது, இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாகவே மேலே போயிட்டு. When they do it in a larger form, everybody lose patience. At least இந்த இது கீழே வந்து க்ளோஸ் வச்சுச்சுன்னா இதை செல்லாக எடுத்து நமக்கு போகலாம். For everyone to be patient. Still வெயிட் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். And accumulation phase again, right? We want to see a manipulation above into 24,080. If it does it, it's better. So up here and then distribution from there until 984-ish level. So that's what I see on chart now. Right, so thinking exactly like 9:30. Before 9:30 we got the chop. At 10 a.m. we are getting a new 4-hour candle, new hourly candle that can trigger that clean power of 3. Right, it makes sense for the new 4-hour candle to do a little bit of expansion above. That we can consider as manipulation. It does make sense for the new 4-hour, hourly, and 50-minute candle to drop bearish at 10.
வெயிட் பண்ணுறது தான் நமக்கு பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கும் இந்த டைமில். ஷார்ட்டும் போகாமல் We're லாங்கும் போகாமல் respecting that வெயிட் பண்ணலாம் inversion, small ஸ்டில். inversion. ஏன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ஒரு ஆப்போசிட் 9:54, மார்க்கெட்டாக இருக்கும். 6 more minutes until we get that new 4-hour candle. 4-hour not looking bearish, but because of the liquidity that we have on lower time frame, I think it can be bearish. So predicting basically, chart not really telling me on the higher time frame we're bearish. No signature at all for being that usually tells me we're bearish. At least not yet presented on chart. None, not a single bearish signature on 15-minute, on hourly or on 4-hour chart. But we have a lot of bearish targets on 1 minute. So that's why I think it can be bearish. But I can be wrong because chart is not yet telling we can be bearish. Already showing potential of reversing. So is it what price considering as bearish ascent? It looks like it. Looks like it. So we can take a short from here. We wanted to see a purge, but it looks like they don't want to do a purge. All right, taking this trade, guys. Once we get a closure below at the retest, I'll take it. I'll take it at the retest, but the candle body must close below. Yeah, finally we're getting it. ஒரே I hope we're getting it. ஒரே What ஃபால் the hell? பண்ணிருச்சு ப்ரைஸு. Bro, don't go without us. Bro, just wanna go without us. A little bit of retest, but retest will have to be inside 24.28 for me to execute. All right, looking for a retest now. Retest is done. A little bit of it that was required. So entry from here with a stop loss up there. And now let's see what happens, guys. First trade. 9:56. We're also inside macro. Let's see. Let's see what we got. We took entry from ஆக்சுவலாக க்ளோஸ் வச்சிருச்சு. 27. பட் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ஏரியா இங்கே வரணுன்றது பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக இந்த லிக்விடிட்டிக்கு தான் போயிட்டுருக்கு. இங்கே நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம். 4 hour FI பார்ப்போம் ஸ்டில் என்ன நடக்குது. 4 hour. I'm gonna be securing a partial very soon. All right, securing a partial here at 23,999. Right, 24,000 looks like a very nice level for a partial. See, they're expanding, doing that support, getting the support. So it's not good. They're getting the support from the 5-minute gap. Damn. Which is not good. We want to see it's not respecting it, but they're going below it. But that's what it's not doing here. Stop loss at 24.51, just above the gap. So not a huge stop loss, 25-point stop loss, $700 risk. So breaker is offering very nice resistance here. We want to see this candle closing bearish. We don't want to see it being an expansion candle or bullish candle. ரொம்ப எக்ஸ்பேன்ஷன் நடந்து ஒரு ஈக்குவல் லோ ரிலேட்டிவான இந்த லோவெல்லாம் எடுத்துகிட்டு தான் போயிட்டுருக்கு. ஸோ ஸ்டில் வாய்ப்பு இருக்குது கீழே வரலாம் நமக்கு இங்கே. All right, it's closing bearish, looking good so far.
another bearish candle we want to see. It looks like we have left a little bit of equal high above. I don't think they're relatively equal, but it looks like we don't have much of a large wick above these two candles. But it's okay. I'm not pyramiding at all in this position. I'm just holding my original entry. And yeah, otherwise I usually go for pyramiding. In this price, it's not looking so profitable. So just gonna hold my first position at 24,026. And we'll see if we can offer partial and then eventually trade at the TP we got here. 10 o'clock. That's exactly why I wanted to target this gap as a draw, right? I wanted to see them moving higher and then offering us a 2-hour trade targeting the gap because of this or uncertainty. But I hope it's not gonna reverse. All right, securing a partial at 24K. Partial coming, partial done. Partial done here, guys. Okay, right, I got a not the best of partial, but 25 point as a partial. And now let's hold it for the target. I still have 2 more contracts left. Still have 2 more contracts left. Come on, come to me. ஆக்சுவலாக இங்கேருந்து என்ட்ரி பார்த்துருக்கலாம். நமக்கு அங்கே ஒரு இது இல்லாதனால தான் சரியாக எடுக்க முடியல. ஆனால் இது ஒரு நல்ல என்ட்ரி தான் சொல்ல போனால். ஏன்னா ஸ்வீப்பு ஸ்டாப் லாஸ் இங்கே வைக்கலாம். 23 ஹேண்டிலு. சும்மா ஜஸ்ட்டு டேப் ரீடு தான், இதில் என்ட்ரிலாம் இல்லை. 1:2 கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக 1:2 ஆர்ஆர் இல்லை சொல்ல போனால். இருந்தாலும் 2 ஆர்ஆர் நம்ம வச்சு பார்ப்போம். And yeah, this is where you should take a partial, right? If you want to hold more. Partial never fails to pay. I already secured one at 24K. How many of you secured a partial? Reply +1, those who did a partial. சில நம்ம வந்து செல் பையஸ் தான் பார்த்தோம் இந்த லிக்விடிட்டி எடுக்குன்றது. பட் இந்த எவ்வளோ பெரிய இது இருக்குனால இங்கே வந்து எடுக்கலான்னு இருந்தேன். பட் என்ட்ரி தான், நல்ல ஒரு என்ட்ரி தான். நம்ம லைவ்ல எடுக்கல, இருந்தாலும் ஜஸ்ட் வாட்ச் பண்ணுவோம், டைப் ரீட் பண்ணுவோம். இந்த டார்கெட் போயிருச்சுன்னா ஓகே, நம்ம நினச்ச ஏரியா இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் அதான் ரீச் பண்ணிருச்சு. ஆல்ரெடி ஆகஸ்ட் மந்த்ல இருக்கனால கொஞ்சம் டஃப் மந்தாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் மேக்ஸிமம் நம்ம சின்ன சின்ன டார்கெட்ஸை பார்த்துட்டு நம்ம வெளியே வந்துக்கிறது நல்லது. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் ரொம்ப சாப்பியாக இருக்கும். அப்போ நம்ம அந்த ஒரு ரேஞ்ச் மார்க்கெட்டில் வந்து நம்ம ரொம்பலாம் நம்மளோட டார்கெட்டை ஹிட் ஆகுன்ற இது வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் வாய்ப்புகள். It dropped so lower. It also traded below 5-minute gap. I think it will eventually go lower and trade in the first 100 hourly gap. This was our drawn liquidity. So our bias was also correct. We just had to wait a little bit more because 9:30 delivered no chop. Chop is very, very important for all of you who are trading with me or who has similar system, right? Even if you don't have, now you understand the importance of a chop, right? If it's chopping, it's good for us because we make money. We can clearly see accumulation, manipulation. I've taken another partial here. I have 1 contract left. I thought I'm going to make 2,000, but I think I'm going to make 1,500. But I went for another partial at 23,994. Just letting you guys know. And already made $1,000. If it hits my TP, I'll make 1,500. And I'm glad. I'm happy. The risk was $750 in this trade. Around not $750 exactly. I think around $720, $730-ish. So if I was letting it to hit my TP completely without a partial, then probably I would have made 2,500 or 3,000. 2,500, yeah, easy. So I'll be up. If this trade hits TP, I'll be up around 5K. Yesterday I made 3K. Today I'm making 1,500 if it's hitting TP.
So I only have to make another 5K remaining 2 days to hit my 10K, not 5K, I think 7K to hit that 10K payout. I hope I get it. What do you guys think? Will I get it? அடிக்கல. You risk $750 in a 2-hour trade, you make 2.5K. What does the RR tool say? You don't have to ask me that. Right, இந்த லிக்விடிட்டி கொஞ்சம் கீழே தான் வச்சிருக்கோம், அடிச்சிடும். பெரிய ஒரு கேப் இல்லை, ஒரு 2 பாயிண்ட் தான் வித்தியாசம். But right now I'm making சொல்ல அது அடிக்கும் என்னோட ஒரு இதில். So without partial I risked 3 contracts and I would have made around how much? Without a partial I would have made around 3,000 I would have made. But I'm happy that I made 5K, 3K yesterday and 2K more. All right, guys, coming to our TP. Very nice trade, right? Very nice trade because we waited for it. That's the only scenario we saw, or at least only scenario I wanted to take. And if it was going higher, then yeah. Also, someone was telling me about a bullish SMT. See, you saw that, how fake SMT that was. Why was that a fake SMT? Because of so many equal lows. Just still hit ஆகல. And also அந்த liquidity நமக்கு எடுக்கல, பார்த்தா தெரியும். பாப்போம். How much buffer do you leave in your funded accounts after taking profits? Well, I'll leave $12K, $2,000 buffer. I'm gonna make 12,000. That's a live account, so I had no buffer before. So yesterday was my first day trading on that account, and I made $3,000 buffer. So yeah, if I to go break even, right, I'll have to lose I think 3 to 4 trades with $750 risk consistently without even a winner in between to get back to my original balance. If you continue to follow your rules so you know your edge works, absolutely it is achievable. Thank you, mate. Thank you. All right, stop loss at break even, guys. I don't think I'll have to tell it to you, right? We already have secured 2 partials, and stop loss will come at break even. My stop loss staying at 24,027. That's from where I got the entry. I think nobody can beat my entry. Who has entry? Still wait பண்ணுவோம். Again மேலே வருது, இருந்தாலும் பக்கமாக தான் போயிட்டு வருது. Let's see. But we'll see. We will see who has the best entry. It just retested exactly the way we planned, right, into the breaker block. I don't think the retest ever gets more high probability than this. This is the best retest. Like after the retest, we got only 4 points of drawdown. There's no best retest than this on chart ever. There's better retests like IOFED, but I don't think we get IOFED much. IOFED is like when we tap into the fair value gap and then we drop lower, right? We just weak it and then aggressively drop lower. That's the first best entry. Sorry, retest, and this is the second best retest. And who can beat my entry, guys? Share your chart with the execution mark. We just hit a banger trade, and I just made my ends goal. I think we all did. And right now we want to see who has the best execution. Can you beat me? Who can beat me? Your aim should always be to beat your mentor, to beat your guide in terms of trading. Your aim should be that. Your aim should be always progressing better than your yesterday self, right? That's my aim. I'm always competing with myself. I always want to perform better than yesterday, better than last week. And for you, it's always you are competing with yourself. Also, you are competing against me. So, but that doesn't mean like you are going to be taking an early entry, aggressive entry. No, you have to take a safe entry. இது ஒரு நல்ல ஒரு என்ட்ரி தான். And you also have to have நான் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பரா வந்து இங்க வந்து எடுக்கணும்னு நினைச்சேன், அதான் மிஸ் ஆயிடுச்சு. இருந்தாலும் நம்ம வாட்ச் பண்ணோம். இங்க வந்து தான் நம்ம இந்த என்ட்ரி எடுத்தோம். ஆக்சுவலா ஜஸ்ட் ஃபார் ஒரு நாலேஜ் பர்பஸ் ஜேர்னல் பண்ணிக்கலாம், நல்லா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது
நம்ம But இதை that's not தைரியமாக what எடுப்போம். you are here ஏன்னா for, right? You are here to become பார்க்கும்போது நல்ல ஒரு independent. என்ட்ரி தான் இது. And it really helps when you do execute these trades on your own. I guide you all the way. I do tell you if I'm taking it, if it's a plus நல்ல ஒரு setup, என்ட்ரி தான். then I tell you guys and I take it with you. But if you try to execute பாப்போம், on ஸ்டில் your own வெயிட்டிங்கில் தான் without இருக்கு. even looking டார்கெட் இன்னும் for அடிக்கல. my execution, that's the best அடிக்கணும். option for you. That's growing. That's prioritizing growing over being greedy. நேத்தெல்லாம் இந்நேரத்துக்கு என்ட்ரிலாம் I have முடிஞ்சிருச்சு the 10 edge. I don't have மணிக்கெல்லாம் the proof ஆக்சுவலாக to you. சொல்ல Like, போனால். this is the proof. I can take இன்னைக்கு ஸ்டில் இங்கே ஒரு consistently. Yesterday I கன்சல்டேஷன் did it. ஆக்சுவலாக இது போயிருச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் And பக்கமாக தான் first 2 weeks of 986 every month லாஸ்ட்டாக I do போயிருக்கு. it. நம்மளோட டார்கெட் It's always been like 982 this. First ஒரு 2 4 பாயிண்ட் weeks தான் of every கேப் month I make so அப்படியே much ரேஞ்ச் money. பண்ணுது. Did I பிரேக் not tell you பண்ணிடும். last week ஏன்னா when I இது was மாதிரி doing some கன்சல்டேஷன் losses? வந்தாலே நல்ல ஒரு பிரேக்கிங் Last week, அதிகமான சான்ஸ் இருக்கு. not last இதுக்கு week, மேலே last இது வந்து month, பிரேக் பண்ணி last போச்சுன்னா இது week. மேலே போயிடும். I was literally ஸோ saying it லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் சி. because of I was going through a lot of losses. It happens. இன்னைக்கு இந்த என்ட்ரி I make most முடிஞ்சுன்னா of my money in நமக்கு the ஒரு first நாளைக்கு 2 ஒரு என்ட்ரி weeks. போதும். நல்ல பர்ஃபெக்டான And then என்ட்ரி. second week, வாரத்துக்கு ஒன்றும் ரெண்டோ செட்டப் எடுத்தா sorry, கூட third போதும். week and fourth week, I'll just மந்த்லி drop ஒரு the 4லேருந்து risk ஒரு 8 செட்டப் because I know I'm ஈஸியாக not gonna make கிடைக்கும் இந்த much. இதில். So I'm only gonna be taking trades with $500 ஸ்டில் ஒரு risk. கன்சல்டேஷன் தான் போயிட்டு இருக்கு. Now I'm taking risk with $750 risk because I know that's where my edge is, and you guys can see it, right? But next week we'll be careful. Next week I'll drop my risk from $750 to $500. Less risk, but still gonna make money if price range is good. But a risk always in between 0.5%, 0.25% to 0.5%. That's the ideal risk. Anybody risking more than that, I bet on you will eventually lose that account. And if you lose it, you are never going to be becoming a consistently profitable trader because eventually you will have to switch to a live ஓகே, account. நல்ல ஒரு Right? This ஃபால் platform, I வரப்போகுது. don't think பிரேக் will stay ஒரே அடியாக forever. பண்ணாலும் பண்ணிடும், இல்லைனா So if அடுத்த you're not கேண்டில் staying, பண்ணிடுற you are வாய்ப்பு also அதிகமாக not இருக்கு. building a skill that can execute trade without blowing. நல்ல ஒரு என்ட்ரி. நம்ம You're ட்ரைப் not ட்ரேட் நமக்கு ஒரு practicing நாலேஜ் consistency. பேஸ் தான். ஆக்சுவலாக Right? இதுவே நல்ல என்ட்ரி Alright, தான். நான் guys. இருந்தாலும் கொஞ்சம் Don't leave டீப்பராக the வந்து chat. என்ட்ரி எடுக்கலாம்னு நினச்சோம். அது மட்டும் தான் ஒரு மிஸ் ஆயிருக்கு. Don't leave in the chat. இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஓகே, டார்கெட் ஹிட் ஆயிடுச்சு Don't leave in கிளியராக the chat, பார்க்கும்போது. guys. சூப்பர், நல்ல ஒரு என்ட்ரி இன்னைக்கு. Those who took it, பார்த்தா தெரியும். reply நம்ம down in the ஃபஸ்ட்டே chat. அனலைஸ் பண்ணும்போதே சொன்னோம் This இந்த whole டார்கெட் week தான். without losing இது வந்து trade. செல் சைட் லிக்விடிட்டி அன்னைக்கு போடல, ஒரு ஃபாரோ ரெஃப்யூஜி. அது டார்கெட் ரிலேட்டிவாக இருந்துச்சு. இது எடுக்கும் தான் நம்ம இங்கே இருக்கும்போது ஓப்பன் ஒரு நிமிஷம் முன்னாடி என்னமோ நம்ம சொல்லியிருக்கோம். கரெக்டாக அதே மாதிரி நமக்கு நடந்திருக்கு. ப்ளஸ் வந்து இங்கே நமக்கு எஸ்எம்டி நடந்திருக்கு சொல்ல போனால். எப்படி எஸ்எம்டினா இந்த எஸ்எம்டி இங்கேருந்து பார்க்கும்போது இந்த ஹையை வந்து பிரேக் பண்ணலை. இந்த ஹையை வந்து ஆக்சுவலாக இந்த ஹை they treat my Discord or anybody's Discord at casino, ஹை right? If you are honest பிரேக் with பண்ணலை. yourself, that's exactly what இந்த you're treating it. ஹையை வந்து Right. மார்க்கெட் வந்து பிரேக் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இது ஒரு நல்ல ஒரு எஸ்எம்டி ப்ளஸ் ஒரு கன்ஃபர்மேஷன். நல்ல ஒரு ஹியூஜ் ஒரு கன்ஃபர்மேஷனே நடந்து வந்தவொடனே மார்க்கெட் ப்ளஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு கன்சல்டேஷன் லைட்டாக நடந்திருக்கு. பட் ஓவரால் நம்மளோட டார்கெட் வந்து ஹிட் ஆயிடுச்சு. ஒரு நாலேஜ் இது ஜேர்னல் பண்ணிக்கலாம், அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது நமக்கு இதுதான் மார்க்கெட்டில் வந்து எவ்ரிடே இதில் எவ்ரிடே இதுதான் நடக்கும் மேக்ஸிமம் ஆஃப் த prioritizing independence over greed, right? You are here for signal, I get it, and I give you signal, but your aim should be not here only for the signal, but to understand the purpose behind our trading. Okay, just right? journal Our purpose பண்ணிக்கலாம். behind our trading is to make it a profession. பண்ணிருந்தா நமக்கு எல்லாம் மறந்துரும். Making our whole generation getting out of poverty. So do you see yourself doing it, or do you see yourself somehow getting lucky and then getting a payout from one of the Discord and then just doing gambling, right? So you have to practice independence. That's the only way to salvation. If you are not looking for it, then I have nothing to say. Anywhere a noob, and you should leave my Discord. If you don't want to leave, I'll ban you. But if you are here to grow, then grow will only happen if you practice independence with the invisible trader inside you keeping silent, right? You always want to talk loud. It always want to hold more than 2 hours. It always want to be greedy. It always want to look for a holy grail. It always want to look for another Discord because it knows you are not good at following rules. You are not good at doing anything at all. So probably if you join a Discord, that's the easy way. You will eventually make it. That's not what I do though. In my Discord, I never really give you a signal.
you see me taking the trade, but the purpose of it not really giving you the signal, but really going through the whole thing and then showing you why I did it. Right? If you are just here for a signal, bro, you are a loser. Let's be honest about it. You have to understand the narrative behind what price did. So if I'm journaling, right, I think we are done for today. This price is not so good. I don't want to risk my money, right? I'm glad that I got a winner, and I want to be content with enough. This is what content with enough means. If price was good like yesterday, it obviously not as good as yesterday. I would still look for a trade, but here I'll show you guys how I journal. All right, so this is my end of today. How will I journal? My journal will start from 9 a.m. That's exactly from where I start journaling every day. So there goes a separation mark. And the first thing that I'll journal, there was no chop before 9:30. So I'm just going to show it to you. If you have time, watch it, me do it. If you don't have time, then you can leave. You can do it on your own. We are done with trading for today. இந்த இடத்துல ப்ரைஸ் அடிச்சிருச்சு. இதுக்கப்புறம் என்ன வேணால் நடக்கலாம். ஆனால் நமக்கு தேவை 1:2 RR போதும். ஈஸியாக இருக்கும். என்னோட பர்சனலாக நம்ம 1:2 RR எடுப்போம். அது ஈஸியாக கிடச்சிரும். அதுக்கு மேலே இருக்கும்போது ரொம்ப ப்ரெஷர். அதுவும் இல்லாமல் இந்த ஆகஸ்ட் மந்தோடைய ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் வச்சு பார்க்கும்போது ஒரு வெக்கேஷன் மந்த்து. ஸோ ரொம்ப லாங் ஆர்ஆர் எடுக்கிறதுலாம் ரொம்ப ரொம்ப ரிஸ்கி. நார்மல் டைம்லேயே நம்ம 1:2 RR தான் எடுப்போம். அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நமக்கு மைண்டு பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரொம்ப நேரம் டென்ஷன் அடிக்காமல் இது ரொம்ப கொஞ்ச நேரத்தில் மார்க்கெட் போயிடும். இதுவே கொஞ்சம் டிலே தான். ஆல்ரெடி இங்கே வந்துட்டு இங்கே ஒரு கன்சல்டேஷன் பண்ணி திரும்பி பிரேக் பண்ணிச்சு. இப்படி தான் நான் வந்து ஜேர்னலும் பண்ணுவேன் ஆக்சுவலாக. இது பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி எப்படி வேணால் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் நோட்டில் எழுதிக்கலாம். ஆனால் ஜேர்னல் பண்ணுறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் ரொம்ப இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலை. நான் இப்போ தான் ரீசெண்டாக நல்லபடியாக ஃபாலோ பண்ணுறேன். நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும். இதை எடுத்து பார்க்கும்போது நமக்கே வந்து ஒரு ஏன்னா திரும்பி இதுதான் நடக்கும் மார்க்கெட்டில். அப்போ நமக்கு இது அகைன் பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ட் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். I'm not interested to take one stage delivery trades, right? So that goes the second part of the journal. Now the third part is from where we found resistance, right? You're waiting for a setup, and when we got a chop inside 9:30, after 9:30 here until 9:50 macro. So no chop before 9:30, triggered chop from 9:30 to 9:50. So that's the third part of the journal. ஓகே, நம்ம இங்கே அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ரிலேட்டிவ் ஈக்குவல் பார்த்தோம் 15 செகண்ட்ஸில். ஆனால் கரெக்டாக அது ஸ்வீப் பண்ணி தான் நடந்திருக்கு. லைவ்ல பார்த்தா நான் உங்களுக்கு தெரியும், நான் மார்க் பண்ணியிருப்பேன். ஓகே, வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். நான் நேத்தோட எதுவும் ஜேர்னல் பண்ணல, ஜஸ்ட் அதையும் ஜேர்னல் பண்ணிட்டோம்னா இல்லைன்னா மறந்துடுவோம் அப்படியே போக நாளைக்குன்னு சொல்லிட்டு. Trading at all time high. It's hard to do journal every day like this, but I enjoy it. I do it after the stream like this almost all the time. Not all things I journal, because again I've done journal a lot, so not all things are important, but if I was a beginner, that's exactly how I would choose to journal. Trading at all time high, and highest probability resistance came from 20. All right, 0. I was saying it right. Do you remember 20, 0, 20, 40, 60 level, right? And what was the signature? Look at the signature. The next thing we're gonna journal, the signature. The journal will be much more, right? This is just the first stage of journal. Then you will journal the power of 3. For now, you're just writing it down. These were the signature. Look at the closure. All right, I was talking about this, if you remember, when they were doing it. Exactly at 24.06-ish level, they were closing all of these candles body bearish. You see that was the signature. That poured confidence in us, and then we waited. All right. Also do that. இது நான் ஒழுங்கா எடுக்கல, அதான் ஜஸ்ட் ஒரு ரஃபா இத போட்டு வச்சுக்கிறேன். ஆக்சுவலா நேத்தே பண்ணிருக்கோம், மறந்துட்டேன். ஓகே, right, and then we got it in நமக்கு இன்னைக்கு ஒரு டேப் ரீடிங் வந்து ஓகே, நல்ல இதாக இருந்துச்சு, ஈஸியாகவே இருந்துச்சு. மேக்ஸிமம் போய்க்கலாம் அடுத்த நாளைக்கு செஷன்ல, இல்லை நாளைக்கு மார்னிங் மார்க்கெட் க்ளோசிங்க்கு அப்புறம் ஜஸ்ட் பார்க்கலாம் ப்ரைஸ் என்ன பண்ணிருந்துச்சு. ஜஸ்ட் ஏன்னா இப்போ இருந்தோம்னா நம்மள அறியாமல நம்ம என்ட்ரி எடுத்துருவோம். அவ்வளோதான் இன்னைக்கு செஷன்ல. It has that part. So there was that SMT.
So manipulation happened on ES. You have to write it down like this. So you mark the box. Okay, done. And trust me, when you do it consistently every ஓகே, day, இன்னைக்கு லைவ் நம்ம வைண்ட் you அப் will பண்ணிக்கலாம். have இன்னைக்கு literally லைவ் every செஷன் possible ஒரு price வாட்டி எடுத்து here. பார்த்தா கூட யூஸ்ஃபுல்லாக தான் Like, இருக்கும். எனக்கே யூஸ்ஃபுல்லாக price இருக்கும் will இன்னொரு do வாட்டி பார்க்கும்போது. distribution in couple ஏன்னா of நம்ம இதெல்லாம் days, லைவ்ல எடுத்திருப்போம் right? நிறைய And if you have எமோஷனோட. enough journal, அதனால நானே right? How இன்னொரு does வாட்டி journal பார்ப்பேன் ஃப்ரீ help? டைம்லாம் Well, இருந்துச்சுன்னா. this is going into your யூஸ்ஃபுல்லாகவே subconscious இருக்கும். mind. அது இல்லாமல் It's நம்ம now ஏதாவது staying in மிஸ்டேக் your பண்ணால் கூட memory, அதில் but it's நமக்கு not லேர்ன் really பண்ணிக்கலாம். deeper into your memory. So ஏதோ when ஒரு you மிஸ்டேக் do பண்ணியிருப்போம் journal and சின்னதாக. write it down like எல்லாமே this, பர்ஃபெக்டாலாம் இருக்காது. you don't have to open a journal after ஓகே, to எனிவே know it. இன்னைக்கு You just go into லைவ் your நம்ம subconscious mind. That's exactly what we're doing ஸ்டாப் இது it for. பண்ணிக்கலாம். நாளைக்கு So there இதில் goes our சந்திப்போம். நாளைக்கு fifth part வியாழக்கிழமை of the context here of the பார்ப்போம். நாளைக்கு journal. ப்ரைஸ் செக்ஷன் எப்படி இருக்குன்றது. Where is it? You're gonna write it ஓகே, down பை பை here. பை பை. Manipulation where? Manipulation on ES. So bearish SM2 with ES. So you have